This is just phenomenal. Very thin, crispy. Hi, welcome to Booze and Food. நான் இன்றைக்கு வந்து Veechu Roti செய்வோம் சொல்லிட்டு ரெடி ஆகிக்கிறோம். Hey everyone, we're making Veechu Roti today, a type of bread also known as Ceylon Parotta. I would highly recommend you this. This is by far the best roti, paratha, whatever you want to name it, the best thing you can make. So follow the recipe now. Let's get started with the ingredients. 800 கிராம் கோதுமை மா, 800 grams of plain flour, 1.5 மேசக்கரண்டி சீனி, 1.5 tablespoons of sugar, 1.5 தேக்கரண்டி உப்பு, 1.5 teaspoons of salt, தேவையான அளவு தண்ணி, தேவையான அளவு எண்ணெய். water as required and oil as required. So we're going to start off by mixing all the dry ingredients. இப்போ நாங்க வந்து மாவை போடுறேன், அதோட சீனி போடுறேன், அதோட உப்பு போடுறேன். இப்போ நாங்க வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போறோம். தண்ணி ஒரேடியாக ஊற்றுறையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணணும். இதுக்காக திக்கான டோவாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் லூஸான டோவாக இருக்கணும். அப்போ தான் பராட்டா வந்து சாஃப்டாக வரும். ஓகே, இவ்வளோ தண்ணி காணும். இது நல்லா நாங்கள் சேர்த்து ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ சேர்க்கணுமோ அவ்வளோத்துக்கு நல்லா சேர்க்கணும் மாவை. நல்லா சேர்க்கறதுல தான் எங்களுக்கு ரொட்டி சாஃப்டாக வர்றது இருக்குது. இப்போ நாங்கள் இதில் மாற்றுவோம். இதோட ஒரு சொட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்ப்போம். ஒரு சொட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இன்னொரு எண்ணெய் கொஞ்சம். So work into the dough like you can see how mom's doing it. The more you do this, the softer the paratha will get. So we're going to do this for another few minutes and really work into it. So yeah, if you're following this, do the same thing. ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டு எண்ணெய் பண்ணுறேன். நல்லா சேர்ந்து வருது. இப்போ பாருங்கள், நல்லா சேர்ந்துட்டு நாங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துட்டு ஓகே. இப்போ நாங்கள் இதை என்ன செய்ய போகிறோம், ஒரு சட்டியில் போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு ஆயிலில் ஊறுனா நல்ல சாஃப்டாக வரும் ரொட்டி. ஓகே, இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த கிளிங் ஃபில்ம் மேலே மூடிட்டு அப்படியே இன்னொரு 2-3 மணி நேரத்துக்கு இப்படியே நாங்கள் வைக்க போகிறோம். வச்சதுக்கு பிறகு மா சாஃப்டாக போயிடும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரொட்டி சுடுவோம். So we put some oil in there and now we put a cling film on top. So we're going to be leaving this for about 2 to 3 hours. Once we're done, we'll be coming back to you guys. இப்போ 3 மணி நேரம் ஆச்சு. நாங்கள் போய் தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். நல்ல வடியாக நல்ல சாஃப்டாக நல்ல வடிவாக இதாக வந்துட்டு. இப்போ நாங்கள் இதை துண்டு துண்டாக பிரித்து கிட்டத்தட்ட 18 துண்டு வருமானு நினைக்கிறேன். So what we're doing right now is we're portioning it out. So we're going to take it into small dough slices and you're going to turn it into like a ball shape and then we're going to be rolling it out. இப்போ இதை எப்படி நாங்கள் ஒரு ரவுண்டாக எடுக்கிறோம்டா, இதை இப்படி சுருட்டி எடுத்து இப்படி ஒரு 2 விரலுக்குள்ள வச்சு இந்த சைஸுக்கு நாங்கள் இப்படி வட்டி எடுக்கிறோம். இப்படி வட்டி எடுத்தோம்னு சொன்னாக்கா காயங்கள் வராது, ஓட்டை வராமல் இதுங்களாம் வீசலாம். இப்போ நாங்கள் வந்து இதுக்கு மேலால் ஆயிலை பூச போகிறோம். ஆயிலை அப்படி பூசிட்டு எல்லாத்தையும் அடுக்கி வைக்க போகிறோம் தட்டில். இதில் 18 பீஸ் வந்திருக்கு. இப்போ நாங்கள் இதை ஒன்றொண்டா தட்டி வீசி போட்டு சுடுவோம். So here we have 85 to 90 gram portioned out pieces. So now we're going to be rolling this out. இப்போ நாங்கள் வந்து இதை தட்டி போட்டு அப்படியே வீச போகிறோம். வீசைக்கு ஒரு தம் கீழே இருக்கணும், 4 ஃபிங்கர் மேலே இருக்கணும். அது மாதிரி இங்கே ஒரு தம் மேலே இருக்கணும், 4 ஃபிங்கர் கீழே இருக்கணும். இப்படி தான் இப்படி இப்போ கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி இப்படி. So what mom's explaining is we're going to have
4 fingers on the top and the thumb at the bottom. For the other hand is the other way around. The thumb at the top and 4 fingers at the bottom. And then we're trying to stretch out the dough as much as we can, and the more we stretch it out, make it thinner, we are creating this very thin crispy roti. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் போல் ஆயிலை உள்ளுக்கு போடணும். ஆயில் போட்டுட்டு இப்படி ஒரு சைடில் பிடிச்சி அப்படியே இழுக்கணும். இப்படி நல்ல இறுக்கமாக இப்படி சுற்றணும். நாங்கள் 2 டிசைனில் செய்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். முதலாவது இந்த டிசைன், மற்றது ஸ்கேர் டிசைனுக்கு எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம். So mom's doing 2 different types of designs. You saw the first one, it's swirled up, and this one's going to be like a square rectangle shape. So we'll show you both styles. இப்போ இதை வந்து நாங்கள் இப்படி மடிச்சிட்டு இது ஸோ ஈஸியும் அதே நேரம் நல்ல சாஃப்டாகவும் வரும். இப்போ நாங்கள் வந்து இதை எடுத்து இதுக்கு ஆயில் போட்டிக்கு தானே So what we're doing is we're just stretching it out by hand. இதை இப்படியே நாங்கள் சட்டியில் போட்டு சுட வேண்டியது. இப்போ வந்து அடுப்பு சட்டி சூடாகிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து ரொட்டியை தட்டிட்டு போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் இல்லை 1-2 நிமிஷத்துக்கு நாங்கள் திருப்பி மற்ற பக்கத்துக்கு தட்டிப்போம். So what we're doing is we are now pan frying the rotis. So we're going to be putting it for 1 minute roughly on each side, and we're going to be looking at how brown it turned and probably put another 30 seconds or so on both sides again. So yeah, we'll show you the process. பக்கத்துக்கு பார்ப்போம். நல்லா முருகிட்டு இப்போ நாங்கள் இதை எடுக்கிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு சொட்டு ஆயில் நல்லா ஊற்றிக்கணும். இப்போ நாங்கள் மற்ற பக்கத்துக்கு பரட்டி விடுறோம். இது இங்கே நல்லபடியாக வந்துட்டு எடுக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் வந்து இதை இப்படி தட்ட போகிறோம். தட்டினாக்கா லேயராக Right, so once we pan fry the rotis, what we're trying to do is we're going to just hit them the way mom just showed, so that we can get the layers out. So the layers will be individually separated, and that's what we're trying to create here. So do that right after pan frying your rotis while it's still hot. Alright guys, so this is the Ceylon Parotta. Absolutely amazing. So now we're going to show you how one of them look when we rip them apart. Let's get started. Look at that. Very soft. Absolutely amazing. This is just phenomenal. Very thin, crispy. Well, let's try this out. That's a proper roti. That is absolutely amazing. Oh wow, this is really good. I would definitely recommend you try this. On top of that, you can have this with a lot of dishes, right? So you can have this with mutton curry, dal curry, fish curry, you name it. This is perfect. There's different ways of doing this as well, like different things you can add into it. For example, we can add in egg or like aloo, which is also like potato type of style. There's different types of things you can do with this roti. So while you're cooking, adding a few things into it, and maybe in the future videos we might show you some of those. So if you want to see those, comment below and tell us what you want to see in these rotis, and we can show you that as well. So that is roti, Veechu Roti, that's what we call, or Ceylon Parotta, whatever you want to call. That's what we just made. Alright, so that's it for today. Absolutely amazing dish. So try this out. I hope you like this. Yeah, so that's it. Stay tuned in for more. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and yeah, that's it for now. See you next time. Bye. Bye.